friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பிடி கொல்கட்டை தான் நான் இன்னைக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன். அதுவும் இது வந்து கோதுமையில செய்யற கொல்கட்டை, ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது கூட. நீங்க இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். சூப்பரான கோதுமை பிடி கொல்கட்டை டக்குன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதோட டேஸ்ட் சொல்லவே வேணாம், வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்த்துட்டு என்னோட சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற மினியேச்சர் வீடியோ நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ், பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ், பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.